xos qilganimiz. Navlarni qaysi biri 2 bo'lishi birinchi randomizatsiya, to'g'rimi? Endi ikkinchi randomizatsiya bu yerda kodlarga joylashtirib chiqish. Qaysi biri birinchi kod, qaysi biri ikkinchi kod. So shu narsa ikkinchi randomizatsiya. So this is very unbiased. When you are using double blind, you are completely unbiased about application of treatment to the experimental unit or to the plots. Bu yerda 2 marta randomizatsiya qilinyapti. Double blind deyishning sababi shunday ham. Birinchi navlarga raqam berish randomizatsiya bo'ldi. Guruh 1 yoki 3 bo'lishi mumkin. Ikkinchisi kodlarga qaysi birini joylashtirish. Misol uchun birinchi kodga ikkinchi joylashtirish, ikkinchi joylashtirish. 2 marta randomizatsiya qilinyapti. Shuning uchun double blind ikki marta degan. Then of course, then you collect data. Keyingi bosqichda demak ma'lumotlarni to'plash, ya'ni o'sha joylashtirib bo'lindi, treatmentlar berildi. Endi ma'lumotlarni yig'ish, data to'plash. There is lot of error made in data collection. Okay. Endi bu ma'lumotlarni yig'ishda o'lchov ishlari olib boriladi. Qaysi belgisi bo'yicha o'rganayotgan bo'lsangiz, shu belgisini bo'yicha ma'lumotlarni yig'asiz. Misol uchun aytyapti, hosildorlik bo'lishi mumkin, qanaqadir bir parametrlar bo'lishi mumkin. Okay. Remember, whenever you collect data, same person should collect data. Har doim ma'lumotlarni bitta odam yig'ish kerak-da, doim bitta odam o'lchash kerak, ma'lumotlarni yig'ish kerak. This is very important concept and often mistakes made. When you are planting something by making the furrow, okay? Then remember I told you to minimize the error, only one person should make the furrow. Har bitta etapda xato bo'lishi mumkin-da. Misol uchun oddiy o'simlikni ekishdan avval yerni tayyorlash kerak. Yerni tayyorlaymiz-ku, qator qilish, misol uchun shu narsani hattoki bitta odam qilish kerak. Shunda bir xil chiqadi demoqchi. If you must, because it is too many furrows to be made and one person it will take long time, then at least only one person should do in one replication. To'g'ri, misol uchun bitta odam qilsa, ko'p anaqa qator tayyorlashga ko'p ketib qolishi mumkin. Shuning uchun hech bo'lmaganda bitta replikatni bitta odam qilsa, o'sha replikat nimasini ham bir tortish kerak-da. Emas, yuzamas. Some people have this concept was still not Uzbekistan not using it, okay? From year first, when some person makes furrow little deeper, some makes little shallow. Chunki hamma har xil qiladi-da, kimdir chuqur oladi, kimdir yuza qilishi mumkin. Har xilcha bo'lib qoladi-da. Agar bitta replikatni o'sha uchun bitta odam qilsa bir xil chiqadi. Bitta replikat uchun bir xil bo'ladi. So when you are collecting data, do not change data collecting person within a replication. If you must change, then change between replication. But in one replication, because we have assumed that one replication is uniform, so we should not change anything in one replication. Bitta replikat ichida hamma narsa bir xil bo'lishi kerak. Sharoiti ham bir xil, o'lchash nimalari ham bir xil bo'lishi kerak-da. Shuning uchun o'sha replikatni qatorini tayyorlayotgan odam ham o'lchayotgan odam ham bitta bo'lsin. Agar o'zgartirishga to'g'ri kelsa ham, replikatlar aro o'zgartirib, lekin bitta replikatni ichida o'zgartirmaydi. O'lchayotgan odam ham You should collect data from all experiment in the same day, okay? Not taking too long time in collecting data. Listen. If you can collect data in morning time, possible to finish in morning time, finish in morning time. If you cannot do, then you can go in. So if you cannot do, because experiment is big and you cannot do data in the morning, then at least do 2 replication in the morning, another 2 in the afternoon. But don't leave data collection because it is lunchtime and you are in between somewhere. You just think at lunchtime, by lunchtime you complete the replication or not. If you cannot complete, then leave it early.
but do not leave operation without preferably completely all experiment, if not possible, completing a replication. Demak, o'chi o'tganda iloji boricha hamma o'chi ishlarni bir kunda olib borishga, bir kunda tugatishga harakat qilinyapti-da, hech bo'lmaganda replikatni o'zini to'liq tugatish kerak. Misol uchun, obyektgacha ikkita replikatni tugatib, obyektdan keyin ikkita replikatni qilishingiz mumkin. Lekin hech qachon bitta replikatni boshlab, o'rtasida tugatmasdan turib ishni tashlab ketmang. Chunki sharoitim o'zgarib qolishi mumkin-da. Shuning uchun iloji boricha bitta replikatni to'liq tugatib, keyin ishni tugatishingiz mumkin. Keyingi replikatlarni obyektdan keyin qilsangiz ham. Lekin replikatni o'zida, misol uchun, o'rtasida tashlab ketmang. Agar bitta replikatni tugatib bo'ldingiz, ikkinchi replikatni boshlamoqchisiz, lekin uni obyektgacha tugatishga ko'zingiz yetmayaptimi, uni boshlamay qo'yavering. O'rtasida tashlab ketish kerak emas. Boshlamagan ma'qul bilan ko'ra. O'chashni. See, you cannot, if you could not plan all experiment today, and so some part of the experiment will be planted tomorrow. But if there is, so you planted part of the experiment today, but tonight there is a rainfall, then for next 4 days you cannot plant. Then by the time you come back, the first planting is germinating, while other part of the experiment we are planting. So these are serious error made in experiment. So if you must just stop, plant all experiment in one day. But if you must leave because it is too long, then break on the replication. Okay? Not break in between. Misol uchun boshida ekayotganingizda ham ozroq ekdingizda bir kuningiz tugadi, qolganini ekib tugata olmadingiz, keyin kechasi yomg'ir yog'ib qoldi. Shu bilan 3-4 kun misol uchun qolib ketdi. Natijada dastlab ekkanlaringiz o'lib chiqib bo'lgan bo'ladi, hali qolganlarni ekmagan bo'lasiz. Natijada demak eng birinchi qo'yilayotgan xato mana shu. Juda ko'p uchraydigan xatoliklardan biri shu yerda. Iloji boricha demak bir kunga reja qilinishi kerak. If one person is measuring something and another is recording data, the same person should always do data recording and same always should do measuring. But it is not possible, you have to change them, then change them between replication, but not change within one replication. Har doim bir xil bo'lsin. Shu o'lchak bitta odam o'lchasin doim, ikkinchi bir sherigi doim yozadigan bo'lsin. Iloji bo'lsa o'zgartirilmasin deyapti. Agar o'zgartirishga to'g'ri kelsak, bo'layotganimizdek replikat ichida emas, replikatlar aro bitta replikatni tugatsin, shu boshlagan odam, keyingi replikat uchun mayli odamni o'zgartirsangiz bo'ladi. You are taking data on disease in a plot, but you just stand one plant and write that this is 80% or 60%. Never, this is a mistake. Depending upon, if you have only 1 square meter plot, it is okay. But if you have 3 square meter plot, your eye cannot see all 3 meter evenly. So you will have to walk and see. Sometimes 2 person takes data, one from that end, another from this end. And they say, here this end is 60%, he said, here 40%, then they will write average 50%. Because data, if one data is recorded, it is recorded for the whole plot. So all plants do not have the same percentage. Some have 90, some 80, some 70, some 60, some 80. So you take average of that. Okay? Your eye take average of that. Misol uchun kasallikga chalinish foizini tekshiryapsiz. Foizlarda o'lchanadi-ku, 80%, 20% kasallangan deb. Shuni tekshiryapsiz. Agar plotingizni o'lchami kichkina bo'lsa, misol uchun 1 metr kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bitta o'zingiz o'lchab umumiyini olishingiz mumkin. Misol uchun 80% zararlangan. Odatda umumiy olinarganda bu kasallik nimalari o'rtachasi olinar ekan. Misol uchun 30-60 bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 50% o'rtacha deb olinadi. Agar plotingizni o'lchami kattaroq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 3 metr kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bir tomondan boshqa bir kuzatuvchi, tekshiruvchi u narxni chekkasida boshqa bittasi tekshirib kelinadi va ularning o'rtachasi olinadi deyapti. O'rtacha foiz. See, many times I have been telling you in presentation, the scientist can be honest. He is not manipulating data. But scientists also need to be competent to understand if he can make error. Scientists should be competent not to make error.
But some error is unforced. You cannot control it. Then you should understand the error you are making. Olimlarga ta'rif berildi-ku, sifatlar yozib. Ya'ni misolli bo'lish kerak, vijdonli ta'sir bo'lish kerak, honestiyatda. Ular hech qachon raqamlarni o'zlaricha yozib tashlash kerak emas, manipulyatsiya qilish kerak emas. O'lchamasdan turib, shunchaki xayolan raqamlarni yozib qo'yish kerak emas. Ya'ni haqiqatda o'lchagan raqamni yozish kerak. Bu honest deyiladi, ya'ni to'g'ri ta'lim. Keyin yana bitta sifati bor edi, tadqiqotchilarni, olimlarni compatible, ya'ni xato qilsa ham o'sha xatosi nima sababdan kelib chiqayotganini, nima uchun xato qilayotganini ham bilish kerak. Xato qilgan taqdirda ham. Okay. So all the precautions should be taken in data collection. Bu aytib o'tganlarimiz, demak, hammasi o'sha ma'lumotlarni yig'ish davrida e'tiborga olinishi kerak bo'lgan narsalar. Data collection stepda. But then after data collection you have to analyze the data. Xo'p, ma'lumotlarni yig'ib keldingiz, o'lchov ishlarini olib bordingiz. Endi demak, nima qilish? Siz yig'ib kelgan ma'lumotlarni analiz qilish va natijalarni demak tahlil qilish, interpret. And data analysis should depend upon the design you have used. Har doim ma'lumotlarni analiz qilish usulingiz bu dastlabki qo'llagan dizayn usulingizga bog'liq. Buni avval ham aytgandik. Qanaqa dizayn usulini qo'llagan bo'lsangiz, remember, even during data analysis, there can be error, okay? So you do not make that error when somebody is speaking from book to somebody writing, there can be error. Sometimes you cut paste, there can be error. Sometimes you sort the data and you leave one column, there can be error. So data in the computer data can still, when you are umuman olganda va xilma-xillikni kamaytirish kerak, iloji boricha. Maksimal ravishda xilma-xillik kamroq bo'lishi kerak. Bloklarni tashkillashtirayotganimizda. If fields are very variable, then you have a small block of uniform plots. If it is not variable, you can have big block for one replication adjusted in one block. If you have too much variable, you have small blocks, and several blocks will be used for one replication, right? Umumiy holatiga qaraysizda, darangiz umumiy holatiga qaraysiz. Agar juda tuproq sharoitda boshqa faktorlar xilma-xil bo'ladigan bo'lsa, kichikroq bloklar qilishingiz kerak. Chunki bitta blokning ichidagi bloklarning sharoiti bir xil bo'lishi kerak-ku. Darangiz umumiy sharoit har xil bo'lgandan keyin kichkina blok, o'xshash sharoitlarni include qilgan holatda kichkina blok qilasiz. Agar umumiy gomogen bo'ladigan bo'lsa, dara sharoiti bir xil bo'ladigan bo'lsa, kattaroq bloklar dizayn qilishingiz mumkin. Ya'ni uzun replika qilishingiz mumkin. Then assign treatments to plots. Endi treatment, ya'ni qo'llaydigan narsangizni o'zini rejalashtirish, belgilab olish. Mana plotlarni shakllantirdingiz, bloklar shakllandi. Endi shularga nimani tashkil qilmoqchisiz? Treatment bu siz o'rganayotgan narsa. Misol uchun, qanaqadir o'g'ilni tekshirib ko'rmoqchimisiz, qanaqadir dorini, shu narsa treatment bo'lishi mumkin. Yoki garantiya, navni o'ziga treatment. So you are going to assign each treatment to each experimental unit within a replication by randomly assigning. Okay? Bu yerda demak plotlarni shakllantirib olganingizdan keyin har bitta plotga, ya'ni eksperimental unitga o'rganayotgan navlaringizni demak joylashtirib chiqasiz, taxminiy randomizatsiya orqali. See, there is a concept in experimental design to be completely unbiased. There is a double blind. Double blind. Shunaqa nima bor? Eksperimental dizaynda yana bitta usul bor, konsepsiya desak bo'ladi. Bu narsa double blind deb nomlanadi. Ya'ni xo'sh, blind degani o'zi ko'r degani-da. Boshqani mohiyatini aytsin, shunga nomga mos bilib olasiz. Double blind is if you have 10 varieties, which variety should be number 1 and which should be number 10? Misol uchun sizda 10 ta nav bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri birinchi raqamli, qaysi biri 10-chi raqamli bo'lishi kerak.